Alright, mbalamusiza nnyo banyabane basebo. Abalangira n'abambejja basaba ne bannava. Wepo n'abantu sekinnumiro mujja osinzira okulabira akatambi kano consultant muri bulungi. Yes nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti ku ssaabbiriza ennyini ez'akamugezi kaliro nja kuba ntumbudde era nga ndi mutaka era nange saagadde barwisa n'entumbula mu budde bwennyini. Alright, consultant buli omu oli bulungi gy'osinzira okulabira akatambi kano. Eyakatuuka nkulamusizza ekyokkola okimanyi tambuza akatambi kano katuuke ku buli omu. Information ina nyingi jinjala bategeeza olwaleero era kyova olaba nabagambye mujje mu bungi mutegeeze bannammwe nti omukulu atumbudde. Nga bulijjo nsooka babuuzaako buli omu gy'asinzira okulabira ebintu bino n'okuwuliriza oba akatambi okawuliriza mu voice note oba okali mu video etambula nkulamusizaako njabo n'essimu. Consultant buli bulungi nange ndi bulungi. Olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu enaku z'omwezi ziri 31 omwezi gwa 8 omwaka 2022. Nga bulijjo nsooka kubalamusaako mbalamusizaako banyabo ne basebo abalangira n'abambejja basava ne bannava pona buli mutuusa ennyino munajjo osinzira okulabira akatambi kano era okusingira nansooka kutumira ku baana Uganda mwenna abali emitala w'amayanja abali mu America buli ssaza lyonna mwosinzira okulabira akatambi kano okutumiddeko nnyo abali mu ggwanga erya Canada buli katundu konna oba buli kintu kyonna ky'omu Canada kutumiddeko nnyo wonna wooli abali mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna mwoli kutumiddeko nnyo abali mu European countries namwe batumiddeko nnyo anentumira ku bantu abali mu Middle East mwenna mbalamusizaako banyabo ne basse buli omu gy'oli mbalamusizaako nenamusa ku bannayuganda mwenna wangalya mu Asian countries mbalamusizaako buli omu gy'osinzira okulabira mu Asian country mbalamusizaako bwe nvaawo n'enzijja ku lukalu lwa Africa. Mbalamusizaako banyabo ne basebo abalangira n'abambejja basaba ne bannava na buli omu nasa kino gy'osinzira okulabira akatambi kano ku lukalu lwa Africa. Naddala mu basinzira mu ggwanga Uganda buli kibuga kyonna na district yonna gyonna mu Uganda mbalamusizaako consultant buli bulungi nange ndi bulungi era batumiddeko. Nga bulijjo nsooka ne mbabuuzaako malubabuuzaako ne ntandika okujjako njala sooka okutwala awo okusaasira kwange eri famire z'abagenzi mwenna abafiiriddwako abantu baabwe mu bbanga lino nali tubadde mu mwezi guno kitalo nnyo ddala naddala abaana abawangaalira mu Middle East ng'agenda kukuba kyeyo Katonda n'akujjulula ng'oli mu Middle East famire zammwe bambi nsaasidde nnyo n'abagenzi Mukama bw'ekimu eky'emirembe n'ekitanga ekyolulwa kiba kiri mu tebenkera emirembe ne bwe basobako byonna Allah yababakingiriza ffe ng'abalya mmere tulina kye tuyinza kugamba okuggyako baagaliza okutuuka obulungi kubanga enjawulo ya budde ffena tujja kutuuka mu budde bwe bumu so mwenna butyo bwe mbakuŋŋaanyirizaawo. Nga bulijjo nga sinatandika video ya leero njala sooka sinatandika kalo njala sooka muntagingira abantu bano njala muntagingire abaana b'obulenzi n'ab'obuwala mwenna abali ku TikTok. Eno video njala mugibeereko mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala bali ku TikTok njala mubeere ku platform eno lwaliro lwakiri munagisalamu ne gibaweereza ku TikTok wonna woli njala video eno njala mugibeereko njala muntagingire Wasanya Charles Peter Maigasaro Gamulenge gibeereko video eno njagala Yoseti bahabula tabasira mutano wakali yenseti tamzizide nsanga abisire njala wele ku video eno njagala enare mwenna mbere ku video eno basajja misege basajja bikokoma njala bale ku video eno ne mukulu gampisi yatulaza amakugu njala bale ku video eno njagala bakulembeze wa national platform bale ku video eno njagala abasajja n'abazaana bakabaka mwenna mbere ku video eno kubanga n'ebintu bingi nnyo byengera basomesa n'okubayigiriza olwaliro nga bulijjo tulyoke tugende mu maaso. Alright, ndowooza nga bulijjo njala tandika n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kagenda kuyita mu bwangu ate ffenna katukwatako. Ensi nga Katonda bwe yagituwa bwe tulina ogikozesa ate ntugiyagalira mu mirembe. Ensi teriiko nnyiniyo ate teriiko mugulumivu kusinga oyo Katonda yagituwa. Gonde panka n'olowooza nti gwasinga amaanyi n'okutiisatiisa oteeka ebyo ng'omuntu Katonda yalina ensonga lwaki yateekateeka ensi nga bw'eri era bw'erina okutambula. Kati gwe musajja mukulu ali eyo alowooza nti gw'ojja kutiisatiisa otta abantu obateekeko ky'oyinza okwagala bakikole tekijja kusoboka. Kino kijja mu kanyomero kono akakalowoozo ka leero. Kye tuyita obumu kwe kwegattira wamu ng'abantu ne tubaako kye twekolera. Naye mu kwegattiramu tubeera ne kye tuyita communication. Mu communication muno tulundamu olulimi tulina okwogereramu. Kati buno obubaka obwo bukalowoozo kale njala bugende mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abali mu diaspora nga muli bannayuganda. Njala bagamba nti eggwanga Uganda Katonda alituwa ffenna mirembe.
nga tebiko nti ani asukkulumye ku munne fena tuli kyenkanyi naye ate Katonda bw'aba yatera olulimi lwayita Oluganda dukozesa ekyo nakyo kirabo kyava wa Katonda. Oluganda lukozesebwa okuva mu Uganda ne luyingira n'amawanga amalala geetoolodde East Africa. Era ne mu diaspora mu community esinga obungi bannayuganda boogera Luganda. Naye si buli ayogera Oluganda anti Muganda nedda. Olw'ensonga tuli lulimi oluli common mu Uganda olukozesebwa y'ensonga lwaki tulwogera. Kati njagala bannayuganda abali ku social media twawulewo ekitakambaga wakati w'Epera n'Entula. Omuntu yenna okozesa olulimi Oluganda tewali musango guba gukuvunaanidde oli wa ddembe. Naye ate bw'okozesa Oluganda okuvvoola bannyini lulimi Abaganda then awo ke bayita akamanyiiro akakwasa mu embwa mmannyo. Nkiddamu gwe bw'okozesa Oluganda ate okuvvoola Abaganda ke bayita akamanyiiro akakwasa embwa mmannyo. Naye jjukira embwa bw'egikwata mmannyo ekiddirira egenda kukwavulako engalo ezo okukuwonya kijja kuba kizibu kubanga ojja kuvaona obulwadde bungi nnyo omuli ne rabies. Kati ngenda kusaba mwenna bannayuganda tukimanyi nti Uganda yaffe era tujyagaliramu tugyekumiramu wamu. Naye ate abantu abamu tubeeko we tukoma mu kusoomooza n'okutinkula entawe ze tutajja kumalako. Omuntu osobola okunywa walagi, osobola okunywa bbiya, osobola okulya bwe kafanku naye gw'oyagala, naye tosobola kujjukira nti mu mubiri muno mw'oteeka ebintu bino mulimu ebintu ebibi bye bookosa. Katugambe ng'omutima ng'amawuggwe. Kati buli muntu yenna akola statement evuma Omuganda ng'okozesa Luganda. Obanga omuntu ali akafanku naye n'omuyingiza mu lubuto naye nga tomanyi ebintu ebiri mu mubiri gw'omuntu, ebintu ebiri mu lumiri gwo bisobola kukola mulimu ki okwanganga ebintu ebyo. Ojja kunywa bbiya, onywa sigala, onywa enjaga, ojja buli kimu naye omutima guno gwe gusalawo n'amawuggwe gano ebbanga lyogenda okubeera ku nsi. Kati gwe omuntu akozesa Oluganda naye nga ate toli Muganda n'ovuma Omuganda n'omwimula naye nga ombuuzi ensonga lwaki omwimudde nga teriiwo. Weegendereze nnyo munnange. Be bakuwa n'okudduka ate toyita wookoma. Ffenna tukozesa Oluganda kubanga tulwagala. Naye ate akamanyiro bwe kanaasukka ne mutandika okukwata mu mbwa mmannyo. Embwa ekyokukola ekimanyi. Njala bakubiriza olulango gutakungula. Bambi ndowooza obanga oyagala kuvuma Omuganda. Kiba kirungi nnyo okozesa olulimi lwo lwennyini lw'omuvumiramu nga tategedde. Kubanga ajja kuba aganta gundi yanvumye ne bw'okozesa Oluganda ng'ate Muganda gw'ovuma mu Luganda. Kiba kitegeeza nti akamanyiro kasusse kalina okukoma. N'olwekyo ngenda pagamu kalowoozo ka leero. Tukozese ku mitwe gyaffe. Tulowoozeko olw'olumu nti abasajja bano betuvuma balina mugaso ki mu Uganda. Abasajja bano betuvuma mu lulimi waabwe batulowooleza ki? Okusirika si busiru. Ate obutateeka bikolwa mu nkola tebuba busiru nabwo. Ebiseera ebisinga tugamba nti weepikiranga nnyo ky'onoomalawo. Bw'oneepika ennyo ku nsonga zotajja kusobola oyinza okusanga obuzibu bujjako. Kati mwenna bakozesa olulimi Oluganda ng'ate muvuma Abaganda. Mbadde mbasa bwe kiba kyetaagisa mwandi bade mukozesa ennimi endala okuvuma Abaganda kubanga omuntu bw'omuvumira mu lulimi lw'ategeera oba omuvvodde ate nga tasobola kuvumira mu lulimi lwo kubanga tamanyi ggwanga kimwokola kimwova. Naye ng'ate Uganda yaffe ffenna kati gwaliyo ng'okozesa olulimi Oluganda ng'ovuma Abaganda naye nga tolina nsonga lwaki bavuma ekyo nno kiba kikyamu. Era mu kalowoozo ka leero nga nfundikira mu kalowoozo ngende ku kigulalogi ngera gategeeza nti buli muntu mu Uganda wa ddembe okukola ky'aba ayagala kubanga ssemateeka akuwa obuvunaanyizibwa okulondawo ku ky'oyagala, okwogera ky'oba oyagala n'okukola buli kimu ky'olira ky'oyagala mu bulamu bwo kasita kiba nga kiri mu mateeka wakati. Njala kutegeeza bannayuganda basinga obungi ssemateeka wa Uganda atuwa eddembe okusanyuka, okulya, okutambula obudde bwonna bwe twagala. Tewaliwo kawairo kagala munnayuganda kusanyuka. Naye ate munnayuganda bw'osanyuka olina eddembe somehow okusirika oba n'obako ekintu ekikutte ekikunyiiza n'osirika. Naye ate oli wa ddembe okusanyuka nga bw'oyagala okusinziira ku ggwe ky'oba olabye. Kino kivundwa kitya? Kivundwa nti ne mu ssemateeka yennyini akugamba nti oli wa ddembe obutanaaba naye bw'owunyirira oyo akuliraanye ate naye alina eddembe okukola ki? Okkunaaza ku kifuba. Kati bakulu mmwe ndabye mukulu gwe bayita Jeno Kayinde Otafiire ng'avuma era agireegerera Abaganda. Naye mukulu njala kujjukiza ekigambo kimu. Ekigambo kye bayita celebrating kigambo kinene nnyo era kirimu ebintu bingi. Tosobola gaana muntu kusanyuka ku kyabalabe nga kimunyumidde kubanga eyalina oda abeera Katonda. Gwe ng'omuntu sekinomu tolina wadde time egaana muntu kusanyuka. Let people celebrate if they are willing to celebrate. And those who are not interested in celebration, they are quiet. So those who are willing to celebrate, let them celebrate because they know what they are celebrating for. Plus, mukulu Jakaindo Otafiire. Ate, bwe munaatula ku bantu mulema ate bapamira bupamizi kubanga muyina amaanyi muyina muntu.
Remember fetuna tulibana Uganda tensi tugita mbuyisa ko yajibira tuli mokabokka. So ndo kekabadda kalozo kalo njala gena machigwaro gikyaliro ndyoke ngende mutegereko video muri namanji nnyo. All right, kali ntandise. Ekigwaro gikyaliro njala kigende eri mwenna abali ku social media namwe abavuddeyo okuwalampa n'okuvuma buli muntu yenna eyetaagisa. Nzize butyo nga mbasomesa ekigambo kye tuyita buzabuza ofuge n'okubuza amawulire nga mulowooza nti kyakusanga. Kati olwaliro njagala mwotaagingira abantu bano wammanga. Njagala mwotaagingira family y'omugenzi eri tumwine liiso moja. Njagala mwotaagingira omusajja gwe bayita basajja misubba wa basajja mivule basajja bikookoma. Njagala mwotaagingira Frank Gashumba. Njagala mwotaagingira omukulu ono gwe bayita simanyi cha simanyi kisa kya Yesu. Njagala mwotaagingira omwana gwe bayita Mase abeera ku TikTok okwo. Njagala musomesa lesson to that kutegere bulungi nnyo. Ate nga mumala Uganda njagala musooke muyige ekintu kimu. Mbasomeseza ekigambo kye bayita diversion. Njagala mukitegeere. Diversion kwe kujja ku kintu ky'obadde oliko ne bakuteeka ku kintu ekiranga batadde ekintu ekirala kikukisa obwongo. Nzize ngobera wiki namba nga noonyereza Museveni agenda kukola ki. Remember nabagamba nti Museveni asobola okulagira Janet najja bwereere ku social media. Ne bamuli coding nga alina amawulire gayagala okujjawo. Ekyabalimu okutegeera. Kati ono omusajja okujjawo, it's not a surprise. It's not a surprise. Ali nabagamba nti kyangu nnyo tuli mu kigulalo kitandika butano. Kyangu nnyo okuzuula omuntu atali waggwanga byo. Kyangu nnyo okuzuula entegeera y'omuntu n'omanya endowooza ye n'entegeera nga tekikutwalidde genda ku gogo kubuuza no. Bano abasajja akabinja k'Abanyarwanda abajja okuwamba eggwanga Uganda balina ekizibu, balina cow mentality, balina embeera n'obulamu bw'ente mu bwongo bwabwe era kye kibatawaanya bangu nnyo. Ekisooka basosoze, ekyokubiri boogera bubi, ekyokusatu bangu bakuzuula nti yaani tu omusajja afaana ng'omukazi mu ndabika ne mu ntambula kuba balina ne hips. Oyinza omusaamu nga alina amakudoza mbwa yeesibye mu pisto mu kiwato kumba ayiikayiika abangu nnyo bakumanya. Abantu bano basosola, abantu bano balina obukuukulu, abantu bano akulagirawo nti ye takwagalirawo ddala. Ekitali ku mawanga amala gali mu Uganda ye akulagirawo nti takwagala. Kati kyenjala mutegere nti abantu bano bangu bakuzuula ate bangu bakutegera wajje basibuka ne bwaneetuma amanya simanyi yaani era omutegererawo nti ono ke kabinja k'Abanyarwanda kajja okuwamba eggwanga Uganda. Kati njala kabasomesa mu diversion yali musiko mutegere bulungi kyo kibayita diversion. Katugenze maaso munnange lisomo jono Katonda bwe yamututte omujjula amumbuze mirembe gye yamututte naye kati kuno okubajjukiza mu kigulalo njala basomesa ekigulalo gikyale mu kitegere kisookera ddala. Omwami no basooka ne bakweka omulambo gwe mujjukire ono omusajja bano abasajja baali baafadda kubanga ekisooka eri tumwine eriiso lye lyamusooka mu ggulu kati yagenze disangayo. Eriiso lya eri timunde lyamusooka mu ggulu kati yagenze disangayo. So ono yali yagendako ekintu ekisinga obulungi nga kyagenda dda mu ggulu just ng'akyali ku nsala emedde nga buno obuzimu obufuumula enfuufu mu bbanga. Kati eri tumwine eriiso lyali lyamusookayo dda mu ggulu nga lyagenda dda yeesanze bwesanze nga alina okusanga eriiso liri so n'agenda. Ekirala omwami ono okuziika mwakulabye nga bwe nabagambye. Ndoza mwategedde bulungi kye mbagamba. When you trace their records and their ancestry teziriyo, they are nowhere to be seen. Yesuse kwa ekijja yaliko yekka. Ku kufa kwe tebalanzeeko kojjaawe, tebalanzeeko yasikira maama we, tebalanzeeko yasikira taata we, n'ekijja yakisoseeko ng'omuntu. Kati omuntu atalina buvunabuddwe tabalumya mutwe. Omuntu atalina buvunabuddwe tebalumya mutwe. Bano abantu tebalina kye bali. Nabagazi n'omponga byo tebalina kye bali. Eriiso lye lyamusooka mu ggulu kati yagenze kusangayo liiso lye era bawummule babiri nga bwe lyamusooka. Mukitegedde bulungi nnyo. Ku kijja yasooseeko ng'omuntu omukubanga talina kojjaawe, talina sengaawe, talina yasikira maama, talina yasikira kitaawe, ye yasooseeko. Kati mbatandikidde diversion. Bano mu kusooka njala bazzaayo mu diversion ze bali batandise okukola nga bajja amawulire gonna gabaddewo. Jjukira bakyali ku kigulu kya Uganda Airlines okujja amawulire akubona okufa it's not news ono yali yafadda. Eriiso lyamusooka mu ggulu kati yazze luvannyuma oddisanga. 1. Mujjukire nti Governor Bank of Uganda omugenzi Tumusiime bwe yafa. Omukyala yava nakola statement nti gavumenti ebalekera ennyumba gy'abadde asulamu y'ekkolo nga gavana bagisigaze. Nekigaana okukwata nti kikuba. Kati what we call a premeditated statement Museveni zaatuma abantu bano okukola. Na kino bakikoze bakimanyi nti mugenda kibuukira. Omu ku bawala b'omugenzi Tumwine yavudde n'agamba nti basaba President Museveni Yosef Tibankula tabasaba mutano wakala ekiseera emizezedde nti nno
olwokuba nti kitabo yafudde ate nga mama wa myaka gigenze Museveni ne government babagulira ennyonyi mama wa mwana agenda okulambulira ente zalese mama wa mwana alambulira ente tata abazibaye balekedde kubanga akaddiye ekyo kyabadde premeditated statement nga eri provocative yabadde premeditated statement nga bakozesa provocative statements okuprovoking omuntu nalulira omukazi mukawuli muka governor Bank of Uganda naye bamusindika akole statement to provoke okuchokoza kati mutabani mwana watu mwine bamugambye genda okole statement yeyo in a provocative way najikola naye teyagenze viral nga badde bakyagala teyagenze viral kubanga badde basubira nti mwana wanayogera statement egenda viral arrogant kati bwe bagende balina cow mentality balowooza nti to provoke Ugandans it will cause commotion or chaos in the society. But for us, we know who are they. Obongo balina obongo butononyi bwa katiuni. Kati omukyala byakoze statement negano kwatayo. What went next kyekyazeeko? Ekyazeeko kikino. Twade tuli awo ne basindika basajja bikookoma. Basajja miwulenge. Ne bamugamba genda okola statement. Kati mujjukire statement zino zengendo basomera zonna zirimu ekintu ekikyona kikwatagana. Basajja mivuleje nagamba nti Abaganda temugenda kufuna kuddamu kulondebwa bantu banyankole era ne Kyagula namuteeka mujera kubuuza basajja mivule mu bantu aba celebrating ku social media walabemu Kyagula nyisamu yanga akoze poster celebrating nowhere. How dare you wazino teka mu Robert Kyagula nyisenda mukitegeeza nti gwe tukumanye kisooka oli ku makerenda go ageddalo kubanga watoloka ebutabiko ino okuddayo endozo wali no kumina ARVs recent bakutwala mu ekyankwanzi bakuwakana akabundu akabizi n'okatandiko kakadekaawo n'oluza tuluwa amaanyi nnyo kati statement y'abasajja mivule eno bwe yazze teyawukanako na ya Franka Gashumba Kasabuni. Franka Gashumba yagambye nti Abaganda bakuyetinze tribalism mu kufa kwa Eritu Mwine era simanyi bavubi wanyankole era buli kimu nagamba era Bobi Wine aje ategeeze ku batabani bene bawalabe mukuru Frank Gashumba. This is to remind you Muchigula region. Kyagula ntana mwana gwazala mu Uganda mu politics. Kyagula nyina Solomoni aina Solomoni no nabana aina bana basatu by the way no in fact basatu bana whatever abana bano Kyagula nyibazala abasigadde mu social media tumugobera bugobeza inako mwana tena ngagenda kubira simu abana bana ba social media including mitwero woleza tuli bana Uganda kati goboloza nti Kyagula yagenda kubira abantu bana bagende bali makusirika kubuli buli munsi ya omala biseera kubanga statement mwafunye ye muka. This is to remind you nkutegeeze mukuru Frank Gashumba nga sikuvode sikuvumye statement ya Gashumba statement ya basajja mivule statement eyono musajja kama inze yange mbera labi wano saga sigina kuzanya statement yo na just njara balaga olongera mu describing abwenti statement yono mugira bwe yabadde ono oyo statement yoyo musajja kuba sagala mwogera manyage mugira bulungi statement yoyo gye yakoze oyo statement teyawukanako na ya Frank Gashumba na basajja mivule ono yagambye nti akolimidde Abaganda Kabaka ne Kyagulanyi olwokuba nti basanyukidde nnyo okufa kwa Tumwine era simanyi maigata nakola statement Kabaka tanawandika statement simebi kibi statement zezimu nga zonna banoonya diversion kati omuntu ono kyebamugambye okukola kubanga nabagamba nti bwoba onoonya abasajja bano bangu nnyo bakutegera endowooza nfunda nnyo era mulabya akomye ku social media neyeewana kubanga ye gwe mulimu ogumusasuza one ono P7 dropout okusinza ku history gwenfunye he is a P7 dropout ayina obwongo bwa katuni kyekisooka ekyokubiri ye obintu byakola abikola kubanga aliwo for survival kati bwe tuvuddeawo ne tugenda ku mwana muwala ono eyeyita Mase ayogedde bigambo bingi ne bigenda muletera obuzibu agambye nti mama we Muganda era yejuse lwaki bamuzala mu Uganda era agenda kutta nnyina ate simanyi bakole ki n'agamba nti era Kyagulanyi muumba tutu simanyi biki era n'agamba nti ayogedde bigambo bingi nnyo ku Kyagulanyi Robert Center mujala kubuuza mukyala Mase nange wali onvumyeko nenkuleka nenzija ku platform nenkuwa n'amagezi how to survive ibintu biro byonna but statement gyokoze olwaliro genda gyejjusa emyaka gyo gyonna kubanga Kyagulanyi tannakulumbako tannabeera mu celebration zonna naye zino ovuma Abaganda naye njala kugamba teri Muganda mukazi azala muwala musiru kinoonyerezeeko we don't produce dense kids
we don't produce dense kids to that level. Bwogamba nti wazala mukazi Muganda, no Luganda lwoyogera, teri mukazi Muganda tasobola kuyigiriza mwana Luganda. No, that is a mistake. So I here to announce that you are state agent. Kubanga statement z'abantu bonna zikwasaganye n'eno ejja n'ekwatagana. Naye nze ngenda kugamba bwenti, genda mpola mwana muwala. Okuvuma Kyagulanyi nga takuliiko, nga tandayogera ku kigambo kyonna. N'okuvuma Abaganda, n'ogamba nti ogenda kutta ne maama wo. Teri mukazi Muganda azaala mwana ng'alowoozanga ggwe. By the way, ngenda kugamba ekigambo kimu. Kubikola by'okola ku social media, I'm not surprised kubanga wali okuteeka kasenya toilet n'okasenyisa mannyo. In the first place, ekyokubiri, bw'okoze statement eno Bobby Wine, it is a mistake kuba tandakola kintu kyonna. N'ovuma Abaganda, which is okay bavume, but you'll face it laugh very soon. Nengenda kugamba ekigambo kimu. Teri mukazi Oluganda lwoyogera, teri mukazi azaala mwana n'amuzaala nga muki n'atamuyigiza olulimi. It is impossible, tekisoboka. Kati gwe olulimi lwoyogera, you are just camouflaging nti abakuzaala baki Baganda. No, mama si Muganda. Kubanga tokyogera nga kokyogedde lwaliro kuba teri mukazi Muganda asomesa mwana wa Luganda taliyo. So ekyo kyoyogedde nze olwokuba nti manyi reasoning capacity yo ne mentality joined now, there is no difference between you and the other people who think like cattles. So now endowooza yo yemu ku level eyo. Nengenda kulabula omulundi ogusembayo. Wegendereze nnyo bakutenda okudduka toyina woyita toyita wosula. Ebigambo byeyogedde olwaliro kyamu nnyo kubanga Kyagulanyi tannakulumbako. Basajja Mivule Kyagulanyi tannakulumbako. Flanga Shumba Kyagulanyi tannakulumbako. Mwenna tewali abalumbyeko. Mukozesa olulimi Oluganda okuvuma Baganda. Kati ngenda kugamba buli agala okuvuma Omuganda yenna kozesa olulimi lwo oluzaalirwana. Kati ekyo nga nkimaze. Era muwala gwe ngenda kugamba ekigambo kimu. Ku bigambo byoyogedde wano n'ovuma Abaganda mbusimayi boogedde bingi ku social media, njala kugamba mama. Tuyina ebigambo bino wammanga. Tugamba kyosiga kyokungula. Toyinza kusiga ssere ate n'okungula amatooke. Kati wano bagambye ngenda basomesa mu kigulalo ndyoke nkiggalewo. Njala kutegeeza mwenna Bannayuganda, including General Kaindo Tafire and the other so-called people who have been on social media abusing around Baganda, abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remove Robert Kyagulanyi Ssentamu in this commotion. Remove His Majesty the Kabaka of Uganda in this commotion. Remove Baganda in this nonsense commotion of abusing. It is a mistake. You can't abuse people who invited you and settled you in Uganda. Banyarwanda people, you were chased away from all of them from Rwanda. Even Banyankole chased you away. Banyoro chased you away. Batoro chased and you settled in Uganda. But right now you are abusing, killing Uganda on social media and everywhere. But we are quiet. Don't think that we're stupid. We're not stupid. Don't create what you can't manage. We know how Museveni do his things of divide and rule, but we are very careful. The reason as to why people are celebrating the death of Tumwine, he's among the people who hate Baganda because he's not a true Ugandan. And he was the first person who was buried at his graveyard. He created his own graveyard. He's the first person who was buried there. First and foremost, ask yourself why all Ugandans are celebrating. And this is to inform all the public that the people who celebrated more, those that are serving UPDF officers across the world and across the country, they celebrated more than any individual. And this is to inform you. Luganda speaking people, they are not Baganda only. No. Luganda as a language, lwogerwa abantu abasukka mu million ya 40 mu Uganda n'okwetoola ensi. So, bwembaga buvunana abantu kwogera Luganda bana mbayita Baganda, that is a mistake. No. And people, they are supposed to celebrate because they know what the late Tumwine did to them. Nyenze mass. These are the reasons lwaki abantu celebrating okuva kwa Tumwine. 1. Tumwine abadde arrogant. 2. Tumwine abadde serial killer. 3. Tumwine is a tormentor. People celebrated because his personal characters were unbelievable. Embeera z'obuntu n'enneeyisa Tumwine badde nfu eri abantu. People celebrated because of his personal characters. Inhuman characters nga tezikkirizibwa. His personality nga tekkirizibwa mu bantu. That's why people celebrated.
tugenze mu mentality bulijjo bagamba cow mentality gamuluza ansaaga. When I mention cow mentality, I mean that this group of Banyarwanda who came to invade Uganda, they suffer from what we call dementia, and they suffer in what we call cow mentality. They behave like cows or cattle because they don't have morals. Bafu kati mentality, action, personality ne characters z'omuntu yensonga lwaki abantu celebrating. Before you attack anyone, first ask the question, why people are celebrating? We've lost so many public figures in Uganda, including politicians, religion leaders, cultural leaders, business personnel, but no one has ever celebrated that people are celebrating right now, because this gentleman, his personal characters are unbearable. His personality is unbearable. The capacity, the mentality is unbearable, and the actions are unbearable. So whoever abusing, whoever criticizing people's celebrations, let people be. The day will know that people are good to celebrate. People started saving money because they are waiting for other equalizer, and soon the equalizer is coming. You'll get to know about Bako. Nyenze maso. Njagadde kubategeeza kintu ekyo, then njokengere ku information endala. Information endala eruwa. Kati njala motagina no Salonga Mulengeja wasanya. Before nga sinagenda ku baluwa gyawandiise. Kuba information ina nyingi nnyo wano. Ekigulalo ginkimaze kati ngenze ku information eyandeese. All right. Wasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja. Kansulenti video no ko oli kuba muli banji mbalaba. Ne ku platform zenjawulo. Olimba wanga gaba magulumero olwalero mwokajjalidde nga kamuje ali ku malaalo. Munono nga wakoze ebintu bingi nnyo okutuukayo. Mu kiro mwe mulina okwetikka abantu ba state agent okubatwala. Muno mwe mulina okutwala abantu batategedde nti ogenda batwala nenga bagenda kubanga bafuna enkomerero byabwe esembayo. Abantu bwatutte mu Europe kiri ku record nti ensimbi z'okozesa tezibangawo. Era yensonga lwaki nti gwe abantu abasinga obungi watutte. Muno mwe mulina minisita ba Kabaka bwatutte abafulumiza family zaabwe. Nawe kennyini ntegeezeddwa nti family members ababo bafulumira mu nkola eno, era mulina beeyo nga mulina kisalira mu ntamu mulyoke mukole ekiddako. Era tugenze maaso nentegeeza ne baminisita abamu be watambudde nabo bafulumiza abaana baabwe kubanga amanyi kyekiyinza okuddako in case nti balangirira ne Ssaabasajja Kabaka aseeredde. Era otwogere saa zino amajinga bwe nagoogerako ne gasooka geetoolamu gaakomyewo ku nguudo ez'enjawulo ne ku roundabout nga geetegekera ku kintu kyonna ekigenda mu maaso mu Buganda. Naye tubala bulungi nnyo biki ebigenda mu maaso mu Buganda kuba tubitegeera. Wetwogerera olwaleero Charles Peter Mayiga, state fund zoyina zoli mu kusasula abantu okuba nti okola kye tuyita diversion, era ng'oli mu kukola functions eziri mu Europe wepo ne bweru w'eggwanga kubanga osasula abantu okukola emirimu egy'enjawulo, tukitegeera bulungi nnyo. Naye basajja ba Kabaka mwenna abali mu Europe kambabuulire kino mukitegeere bulungi nnyo. Bw'obanga oli mukulu wa kika nga watambudde ne Charles Peter Mayiga, olwalero luno nkusaba nga tonna linnya nnyonyo kudda waka, sooka ogende weekebere. Bw'obanga oli mukulu wa kika nga watambudde ne Charles Peter Mayiga, genda weekebere nga tonna linnya nnyonyo kudda. Muno mwe muli omukulu w'ekika ky'Engeye n'omukulu w'ekika ky'Engo. Bw'oba watambudde era ng'oli ne Charles Peter Mayiga nga tonnadda Uganda, sooka weekebere. Nammwe abantu abagenza ne Charles Peter Mayiga abamu nga temunnadda Kampala, musooke mwekebere embeera zammwe ez'obuntu lw'ensonga nti mwandibanga temukitegeera kigenda mu maaso na nkola ya Museveni kubanga ye bw'ati bw'akola ebintu bye. Alright, kati njagala genda mu maaso nsooke mbategeeze. Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olumu yavaayo Busimbalaala ku mukolo gw'omubulange Mmengo n'agamba abanja gavumenti y'omumpembe Yoseti Bahabulota Baserumutano wa Kalekezi embalirira y'abaana n'abantu abattibwa mu kwekalakaasa okwaliwo. Naye okuva ku reyisa statement eyo ebizibu byo byatandikira. Kati mukulu Charles Wasanya Kaloli Mayiga nagamba ddala abantu oli musajja Munyarwanda abantu era nga bawakana. Naye mbagamba oli kamu kakundi k'abasajja bano Early Commission. Ono si ekitaawo Salongo Sepirian Mukasa. Oyo si ekitaawo Salongo Sepirian Mukasa.
ne Nalongo Rebecca kyese mukasa si oyo ngabadde bagamba nti abantu bano bonoonyereza tebabula kawo mentality abajjudde era ku mukolo ogwo gw'embaga ekabadde Masaka omukulu ono taata wono Charles Peter Mayiga gamulengejja ku mbaga era yaliko n'omuggo their symbol oba akabonero kawe bonna bana bakawo mentality muggo the moment kastobola n'omuggo ng'omanya waje basibuka oyo Saalongo Sepirian Mukasa kitawa Mayiga eyita Mukasa oli Nalongo Rebecca kyese Mukasa ndoze mbaga mugiraba gye baliko ne kawumentene nga banga nti bantu babula kukwata muggo era omuggo gugo gwaliwo kwolwa kati owandise ebbaluwa eno in the response kati njala kubuuza ebbaluwa eno nga bwe ntegeddeko okusinzira ku sources zange okubiddwa essimu owandike ebbaluwa eno ng'okonfamiga ekintu Museveni kyatambuza ekintu tribalism naye ffe tukulaba tribalism Museveni yagisinga ate era tajja kumalako nayo njala tegeeza bana Uganda omugenzi Eritu Mwine avunaanyizibwa ku mitwalo n'emitwalo gy'abana Uganda ddala Abaganda mu Buganda abattibwa mu safe houses kubanga yakolanga operation mu safe houses zonna mu Uganda emitwalo giwere 10 egy'abaana Abaganda mu Buganda abaafa owandise ebbaluwa eno naye nga bukyanga lubanga lwa Mindi tovanga okukola statement kubuuza abaana Abaganda n'abaana bana Uganda abaakawambe bukyanga tutandikire obufuzi wano nga Kyagulanyi azze bali luddawa era n'abattiddwa abantu bagobeddwa ku mutaka tobogerangako kubanga okulya Museveni tukimanyi bulungi nnyo okubiddwa essimu eno owandika ebbaluwa eno era ogisindika mu mitimbagano egy'enjawulo ng'otaasa Mukama oyo Sete Babulota Musale Butano wa Kalekezi ebadde bwete. Our attention has been drawn to the indiscipline exposed by Ugandans after hearing the death of our brother General Eritu Mwine on 25th August 2022. Various videos on different social media platforms, especially on TikTok, have been inciting many people promoting tribalism in disrespecting the current central government officials. Agandi bwete. Nti ebbaluwa nagiwandiise nga sinzira ku biki ebigenda maaso naddala bana Uganda abali ku mitimbagano egy'enjawulo bakoledde mu video obusoomooza n'okujaganya okufa kwa Eritu Mwine okwabanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 omwaka 2022 ng'okusinziira ku video obugenze ku mitimbagano egy'enjawulo naddala okusingira ddala ku TikTok nga bulaga nti bano abasajja n'abakazi abaliko bagezaako nnyo okusindiikiriza ekigambo kye bayita ekyokumalamu ekitiibwa n'okusindiikiriza obusosoze mu mawanga eri abakulembeze ba gavumenti eya Yoseti Babulota Musale Butano wa Kalekezi gamuzizedde mukulu kansulete kiga kibata tribalism okimanyi kubanga wasomako oli munamateeka ate fun enough Mayiga wasoma communication oba kyetuyita mass communication no soma mateeka, but I fail to understand your reasoning capacity to the extent that you can't differentiate between tribalism and celebration. Nobody has celebrated the death of Eritu Mwine basing on tribalism. No. People celebrating according to the characters and actions of General Eritu Mwine. So this letter was written basing on orders you got from 7. Stop fooling Ugandans because you know the person whom you're working for. To get the mass. No gamba, the Buganda Kingdom has come out to extend its apology to the family of the foreign General Eritu Mwine and to the UPDF family over its people who exposed the worth indiscipline due to the general death. Ogambye nti Bwakabaka bwa Buganda buvuddeyo okuwandika okwetonda eri family y'omugenzi General Eritu Mwine n'ekitongole ekyamagye ekya UPDF olw'olusibufu bw'empisa obulagiddwa mu kufa kwa General Eritu Mwine. Mukulu bukyanga lubanga lwa Mindi weekubye eggolo ne weewa amanda mu mbogo Saalongo mulengejja Obwakabaka bwa Buganda bakugwa mu 2016 ekyo kimanyi ekyokubiri. General Eritu Mwine mu meeting yatuule eggulu nga bazza Obwakabaka yagamba it is impossible over his dead body yagana. How many functions of Uganda have you ever witnessed Eritu Mwine visiting Buganda or visiting Mengo? Gwogamba yagala Buganda. When Kabaka came out to ask the accountability of people who were killed during the demonstration of arrest of Robert Kyagulanyi Ssentamu, what went wrong? Who apologized?
who apologized of the death of Uganda? Who has ever apologized? Before you wrote this letter, why didn't you ask your boss Museveni to tell his hooligan who came out and addressed himself to the public, condemning the Kabaka, your boss? Omusajja nalaga Buganda obwengula bw'amanyuma gwe n'owandika ebbaluwa ekisiru. Mukama bamukanamira, Kabaka bamuloga. Kabaka bamuloga. Omusajja n'atulaga amakugulu agataliko wadde lusalosalo n'abiteekamu ne Kabaka omulamba guno vena n'owandika ebbaluwa ekisiru. Munyarwanda gwe kikyotegeeza munyarwanda gwe. Kikyotegeeza munyarwanda gwe. Omusajja avudde n'akola video nalaga amakugunyu galinga ganvubu tegaliko wadde line n'akonamira Obuganda akonamira mukamawo gwe n'ovuga nti Obuganda bwetonda kuki? Obuganda bwakoze kuki? Kabaka yavudde n'akola statement ng'ecelebrating, kuliko Omumbejji yavudde n'akola statement ng'ecelebrating, kuliko Omuganda eyambadde atayabaganda celebrating. Luganda is just a wrong language which is used by almost 70% of Ugandans. So how do you write such a letter to the public? Buganda is apologizing. Bombo clad. Buganda is apologizing. How many Banyarwanda of your group have apologized to Buganda? Millions of Buganda were killed in Rural Triangle. Who has ever come out and apologized to Buganda? Kana kamanyiro kakasuse banangi. Buganda yetonda. Kabaka yakoze statement celebrating. Kuliko omulagira yakoze statement celebrating. Kulika yabadde ata ya Buganda yonna nakola celebration. Obo ino Buganda patrol gulanga celebrating. Because they are constitutional right to celebrating. Never fool a fool before a fool fools you. Mbwe lawyer and a politician and a journalist. You can't differentiate between tribalism. Negwe. Titles amotegera ne twakola losi. Twakola losi. Kabaka bamukunamidde. Omusajja najja kabina kamulinga kagundi. Kakanoa. Na kunamira Kabaka namuteka mu video. Wacho gemu kama okisachi soke kyetondere Kabaka. Huyo zina mu describe nze bwenti huyo nakunamira Kabaka bwatyo video kyoga togimanyi tejeri video yoganta majeri nakunamira Kabakawo mukamawo. Let me teach you one lesson today. Kamalize baluwa bulungi nnyo ogenze maso n'ogamba Buganda won't forget the 27 people who started the NRM Gorilla War, where the pillars of the Buganda kingdom got regained its power by 1993 after losing it to Milton Ome Oboto in 1967. Therefore, NRM is a strong backbone to Buganda kingdom. Kati mukulu bulijjo tunoonya kugamba nti okuliraninga abantu beebuuza. NRM is the backbone of Buganda since when? Buganda as a country and as a tribe, they have been in existence in Uganda almost for 100 and 1,000 years. But for you, a person of your caliber, you've been in Uganda almost for 60 years. You say that NRM is a pillar or a backbone of Uganda. No mutunolira no amaso ne gakuluma n'olira ngo twakadde wenna kasajja gwekendi kagwako gwe muwandike bintu kati musobola kozesa mitwe jammwe. Since when? You mean NRM is older than Uganda? NRM is older than Uganda. Or NRM is older than the Ankole Kingdom. NRM is older than the Busoga Kingdom. We backbone. Who brought who? It's Buganda who brought Museveni. So that means Buganda is the backbone of this mafia state. Not NRM being a backbone of Uganda. Do you copy? Mubulire kujja biwojjolo na kuseegukira mu Buganda kudda mu office za Buganda kujjira mu biwojjolo na kwokya masiro. Sajja omukulu. NRM is the backbone of Buganda. If it wasn't his match as the Kabaka of Uganda, would be the second. Museveni yandibadde ali aluddawa. And this is to inform the public. This group of Banyarwanda, which came from Rwanda as a refugee, they were chased away from Ankole region
They were chased out from Toro region. They were chased out from Bunyoro region. They ended up being hosted by Uganda, whom they are killing right now and whom they are abusing right now. They were chased thoroughly. No one wanted to stay with them. Mwesimanyi backbone. Kugana omutunuulira n'akulemesa n'okulya emmere. Omusajja omukulu Mbuloya. Uganda should apologize. Nkulaba ngo komyo Kampala lokola statement musimanyi we're going to make a statement again Tumwine nga yayimira nanga ntigena kuzobwa Kabaka over his dead body. Wale mulako mukolo gwa Kabaka gonna Mulange Mengo mulubiri wale mulabiyeko. Wale ko Tumwine ku mukolo gwa Kabaka gonna. Nkulaba ngo koze statement. Ogenze maso n'ogamba bote. Not reacting to General Tumwine's death came after the Katikkiro Charles Peter Mayiga was overseas on the official duty. This to the Uganda people there, but soon after his return, he will call a press conference about this matter. Press conference. You went on Museveni's mission to silence Baganda about the mission of assassinating Kabaka. We know that. And you went to camouflage that you are loved by Baganda people. No, because we know you. You dare come out and make any statement, we shall engage you physically. You will pay for each and everything. Kamara okuyita omwami ono asooka akunnyonnyola okufuna okutegeera ko bulungi. Mulyoke mutegeere lwaki bano abantu batuzannyirako ng'ate bakimanyi bulungi. Njagala abaawulira ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo, musooke mutegeeze sirwanyisa. One, njagala musooke mutegeere waliwo enjawulo wakati w'Omunyankole n'Omunyarwanda. Omunyarwanda gwenjogerako n'anyiiga abali mu kabinja kali akabagala okuwamba. Omunyarwanda gwenjogerako n'asanyuka n'amanya ne kyenjogera. Ye Omunyarwanda ayagala Uganda. Kati akabinja kenjogera kabinja ka Museveni akajja okuwamba kali arroganti kubanga alina ogubaziise jjo talina kijja yasosewo ku kijja kye kibinja kyenjogerako. Kati bwebanga basosola Abanyankole nga mumwekwasa Abanyankole kati omwami ono simanyi wakwali uno kwali njagala abannyonnyole mutegeere then nga sinagenda mu maaso okubawa information endala kuba njagala abannyonnyole mu dakiika 5 oba 6 abannyonnyole musooke mutegeere lwaki abantu bano balwana nnyo okusigala mu Banyankole ate nga si Banyankole. Kubanga nze nnwanyisa ekintu kye bayita Omunyarwanda yajja okusaanya eggwanga Uganda ne Buganda. Sebo oli otya Sebo? Ndi aho mbwenu. Ogumire Freddy. Ngumire. Kati Sebo njagala osooka ombuulire abantu bano basooke bategeere ekitakambaga watu wepera n'entula. Abasajja bano wachi besiba Banyankole ate nga si Banyankole. Era babuulire nti wachi bubanga Banyankole wachi basosola Abanyankole mu dakiika 5 bategeeze tugende mu maaso. Okay. Nsaba ezikiriza nsooke namuseeko ku Banyankole Omunyankole Abanyazani n'Abanyamikago n'Abanyani biitu abagizi b'enkyukakyuka ninga shempinduka Abanyankole Abakiga Batoora Abakongo abantu mwena ba Western Uganda mbwere tarzama n'abaramusya mu izina lya Ruhanga simu nganziza kumulamwa omukulu Fred Sebo. Yes sir. Onese mtu wakayange buka Uganda igimanyi bulungi. Yes sir. Na yeye sabe kutegeeza abantu bonna batuwuliriza. Nze ayogera kusawe n'endi musajja Munyankole. Omunyankole typical. Atari Munyankole go okujinjera kandi n'Umunyarwanda kandi shino Munyankole kandi shino Mukiga kandi shino Muki. Ngo Munyankole kazi. Aha. Naye kyengagala okugamba Bannayuganda Fred emyaka gyange nze nyinawo ngimanyi bulungi ndi myaka 5. Yes sir. Ndabye ku gavumenti eziwera almost government 3. Yes sir. Naye gavumenti kiri ndabyeko nga netegereza. Yes sir. Museveni for 35 years abadde afuga Uganda with divide and rule. Yes. Abannayuganda abatategeera Museveni
ebimu ebisinga okulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert leadership of wine ekisooka nti Museveni bali bamastaringa ekintu kyabwe nti tewali mu Uganda yenna asobola kuva muntu mu central n'abeera vibrant like the likes of omusajja mukulu Kabanga Semwogerere, Dr. Sebana Kizito, Alhaja Yogedde, n'abalala Apres Bambi, abantu abaali balina omusinzi. Abantu abalina omusinzi nga balukkirize nti mu Ugandan politics oba mu byafaayo bya Uganda tewali mukulembeze yali afuze Uganda. Kino nkiwaako history abamanyi history abalina ku myaka I'm sure this. Yes, sir. Tewali mu network Uganda. Naye ompulira kati nkulira njagala ogende ku kinyusi kiri ekyono omusajja okwesiba Banyankole nga si Banyankole era owulira abantu lwaki basosola ate Abanyankole ligino kye njagala abantu bagala okumanya. Kakati kyembadde ngezaako okutegeeza ki omanyi ekizibu kyonna kwe kiva tekiri gamba nti abasanyukidde Eritumwine nti be baleese obuzibu. Fred njagala nga bwekudde osomesa abantu bamanye Museveni yaani. Waliwo akatabo kayita akamakiveri. Museveni yasoma akatabo k'amakiveri n'akakyusuliza. Ekyosookera ddala kkiriza oba gaana bannayuganda njagala bakimanye. Museveni ne gurupu ye si buli nti Munyankole Mukiga Mutooro Mukonjo omu Western Uganda ninga kimufumbira nti mugagga ewafa abantu Mwankole bakyanya amazzi n'ente. Fred mwarabanga kampeyini Bobi Wine ng'akuba kampeyini president w'abantu ng'oraba enguudo amakubo nga tewali otegera. Njagala kukutegeeza puroguramu eno gye bakola ye ey'okutwala nti Abanyarwanda bo abajja mu Uganda babeere ba kitalo. Eyo Museveni gye batambuza ye mission. Era njagala okukutegeeza abantu abo olaba bo bennyini beeyawula. For example, district ezisingamu Abahima Banyarwanda, those are the two tribes. They are two in one. Abantu abo bo bennyini beeboora. Waliwo kabasinga batuyita Abiiru. Aliwo Bakama, aliwo Abiiru. Abamanyi Munyankole ekintu ekyo bakitegeera bulungi. Omwiru bakutwalanga ggwe ekitagasa. Naye ate abo Abiiru bayita Abiiru be bannansi mu kyo ki. Bo beetwala okuba nga bakitalo nga bwe walidde mwala wa Tumuune nti baagala bagulye maama waabwe ennyonyi egendera Brente. Bo beetwala okuba nga bakitalo. Bo beetwala okuba nga b'amaanyi olw'ensonga zino wammanga. Ekisooka bamanyi nti balina ssente, bamanyi nti balina obukulembeze. Ekyokubiri, Bannayuganda njagala mutegeere ekintu kino. Buli muntu yenna gwewulira ava Kazo district, Kiruhura district, Rushere district, Isingiro, Ruhama, abantu abo bonna abasinga those are Himas. N'Abahima Abahima abo beebo abaawasangana Abanyarwanda abaava mu Batuusi from Rwanda. Those are Rwandese. Nga bw'olaba Baatumukunde bano yaliko minisita wa security ono Lwamirama nga bw'obalaba era gurupu yaabwe ono yafudde Eritumwine gurupu nnene nnyo okitegeera. Banzeeyi Nene Gundo abantu bangi nnyo naye kati abantu kyenjagala bategere kyekino wammanga. Abantu bangi bajja bafa mu Uganda nga bawusitana. Pecos Kutesa yali omumanyi? Omanyi Pecos Kutesa? Pecos Kutesa bwe yafa wawulirako Munnayuganda yenna celebrating? No. Ekisinga okukyaya abantu aba Museveni
kino nkiddamu abakola research mugende bweba wadde olaba video funa omuntu agenda akola video ekazo district gye baziise eritumine njagala bagende bakubuulire yazimbawo eddwaliro eya health center oba yazimbawo essomero no bannayuganda njagala baleme kubuzaabuzibwa nga bwe nawulidde waliwo ekisajja ekyo ekisirusiru ekivumenya Bobi Wine ekyo kigambo ekyo ekisiru bakiyitamu yivule ng'abanyankole banyiivu nnyo abanyankole banyiivu ki ng'abanyankole Kyagulanyi is a special man gifted from God Kyagulanyi yarabirawo dda nti intermarriage it will be the future n'ajja mwankole n'awasa omunyankole kazi kandi atali omunyankole kazi oba okubiyita abanyankole betugamba abanyankole bebo ba Museveni Fred njagala okkiriza oba gaana nange naye amazima gali nti tegwali munyankole mutuufu original westerners abakwekireza omu bugabe oba omu bukama ningasha olw'enzururu omuntu ng'oyo munyankole oba mukonjo oba mutooro ataasanyukidde kufa kwa tumwine lwaki ensonga zino wamanga arrogance okwemanya okwepanka amaryo obutemu Fred tumwine abadde akulira ekibiina ky'abatemu ekya safe house Uganda ina 39 safe house Mubende, Mutiana, Kampala, Wakiso, Mukono, Mbare, Mbarara, Byantombe, Rakai 39 safe houses. When Kyagulanyi achari president, achari member of parliament, ojukira bagenda side z'ekyengera okukwata ku safe house ezo. Abakumayo ba shot and kill. They are not policemen. Shoot and kill. You order you. Abanyagana njagala banonyeza video batera ku social media bajirabe. Those are not safe houses. It was headed by Eritumine. Uganda nizi sibasiru okuvana ba celebrating okufa kwe. Abaganda mulina olugero lugamba nti ekiwona bakikwasa ngaro. Bannayuganda ekifo ky'okugenda kukubonera kuba emundu ku ssaawa eno kye balina okukola basaba Mukama Katonda waabwe. Njagala nnyo Kyagulanyi bwe bayogera nti nsaba Mukama ensi yange ekyuke mu mirembe. Situmanye beenakyuka mirembe oba by all means kuba tetwagala change. Naye kye njagala bajjewo kye kino wammanga kye nalabye eyo musirusiru Franka Gashumba. Ogono ajyawo abo bebizenjerere ebiryawo abanoonya ekyokulya kubanga amanyibwa n'avuma Bobi Wine Uganda yafuuka mulimo. Eiza ne mu Europe nawa bonna bakimanyi bw'oba oyagala okufuna simpase bw'oba oli mubbi bw'oba oli mutemu bw'oba oli muyaaye bw'oba oli muki oli mwavu oli munaku vuma Bobi Wine bajja kuwaayo 2 bajja kuwaayo $5 million bajja kuwaayo omulimo bajja kuwaayo ka bonus wekati bajja kuwaayo emmotoka. Franka Gashumba kusaawa eno akumibwa SFC. Bamugyeko SFC afune Bobi Wine ayite mu kisenyi e Kampala. Okay, kati tweyanza nnyo kabulaza kuba obudde bugenze ndi kuyita olulala. Mbadde njagala kumalirayo abantu bano abaze bavuma abantu n'okuvuma awaleke kye mbadde gyali abantu bategeere nti bano abasajja abeeyita abanyankole ate nga basosola abanyankole olugino be baani kye mbadde njala leero kinyonyodde bulungi. Abo be bahima abeeyita abakama ife abanyankole indigenous westerners batuyita abiru kitegeeza okutwala nga gwe atayina mulamwa ndoza lwe lulimi Oluganda obeera mukopi webale nnyo obeera mukopi bona bakama era bw'oba wadde owulira speech ze badde bawa ku lumbe wadde bawulira nga basinya businya mannyo okitegeera. Naye nga njagala okukutegeeza disitulikiti ezo ze nkumenyedde kakati ku ssaawa eno zigaseeko n'emubende n'ekiboga nawa bajjusizaamu bahima banyarwanda those are Rwandanese abatali bannayuganda. Tweyanza nnyo kabulaza. Era njagala okukutegeeza
abantu bangi mu Western Uganda bembracing enkyukakyuka ya Bobi Wine era abantu bangi bana Uganda basanyukidde ekyokufa kya Eric Mwine. I'm the one of them. Okay. No family yangu. Nina abantu abasukka mu 10. We are happy, let him die. Okay. Everyone has it. Even me, I will be having my day. Ongatinko ndabantu bahemberera gw'abanyankore nga ninga saba nyankore ngubabere mubashemerire nga abanyankore batasemerire abanyankore babakwaterire abanyankore banyigire tewaliwo omunyankore yanyize nti abantu basanyusa Eric Mwine okufa. Eric Mwine abadde yagamba abantu a police has the right to shoot who? Nemukama alina amaanyi okukutwala kasoba ng'oli devo ngaye kati katulinde n'abalala bagende basale musare ba Museveni ba Jeneti anti ebigere bizimbe ringa bomu bonna bajja kugenda. Okay. Kale tweyanza nnyo kablaza. Kale taata ndakwebaza naye nga nkusuubiza nti tewaliwo muntu alimbirira bwe babagamba nti nga mivura bwe yagambye nti abanyankole banyigidde Kyagulanyi oba banyigidde abantu b'omu Buganda njagala bakkirize Bobi Wine agenda akuba olukuŋŋaana ekaceeka enkya ninda si ekazo ninda si erushere waraba mu kampeyini Bobi Wine yayita erushere ewa Museveni yennyini gy'abeera Kiruhura district waraba ekyaliyo nga abantu bakuba mbooko temugendayo makiswaza abantu abo tewaliwo abaagala ng'abantu b'omwankole bwe twabagana mu 1980 okugenda mu lutalo lwabwe kubanga tubamanyi Fred nga kino sinakyerabira nindako katono abantu abo abayita bakama nindasa bahima ababanyankole ba Museveni balina ebintu bino wammanga baagala kuleetawo genocide mu Uganda. Njagala kwamukosomesa abantu ekintu kino waliwo ekintu kye badrivinga right now muve ku bintu by'okukitwala lightly kubanga one of the people abadde bastopping ekintu kya tribalism abadde Bobi Wine nga yakikuba era essaawa eno tuyita Obuganda omusajja wavudde emirage omusajja omusirusiru n'ajja n'abakunamira mu Bwakabaka n'akunamira Kabaka for us nganze njogera Uganda because I'm proud of Uganda. Baganda, you are welcoming a lot of people. Abantu n'amatiya kyaligonza bwe baafa people they were celebrating kubanga wananga I have my 3 guns in the car. Okitegeera kakati abantu badrivinga ekintu kya genocide ekyali Rwanda mu 1994 Museveni akimanyi bulungi yakuliyetinga kino kikino ekirala Fred Western Uganda erina miliyoni 9 plus ez'abantu naye yasinga n'ababaka mu parliament ya Uganda. Can you imagine nga Buganda erina close to 15 million people naye yasinga n'ababaka abatono mu Uganda mu parliament. Abantu bakozesa bwanga ne bategera kintu ekyo bajja kitegera tweyanza n'olwekyo njagala bannayuganda baveemu ebyokuwoza ng'abantu abanyampi wali omusajja tubakuwoza ekigambo banyampi abo babasajja mivula abo banyampi basirusiru abo Franka Gashumba abo nabo nabiiru ne beekoma abakama yesu baliyo babeesengereza babeeyogerezaako bulungi baagala kufuna kyakulya. N'olwekyo temugeza nze nkwedde ekyokulabirako oba ekyokusaba bwe baba bagamba nti MUP oba ningasi abanyankole baganya Abaganda njagala Bobi Wine bamuganda ekyakola omukuŋŋaana mu kaceeka Gimanyi stadium yambarra akola omukuŋŋaana Abaganda nti nyinayo meeting tewali tiya gaasi tewali amasasi olabe 10,000 zinajja enkya without even publishing for so long. Abo abasajja baagala kuleeta genocide mu Uganda bannayuganda njagala muzuukuke era abantu abali ku nkyukakyuka abalwanira enkyukakyuka yessaawa mugule amaaso kubanga abo abahima ababeeyita bakama abo abanyarwanda ba Museveni bo batyo batandika genocide mu Rwanda nga balwanyisa Abahutu. Fred, you remember that? I remember that. Nga balwanyisa Abahutu kitwale mu kyetebe indigenous Ugandans okitegeera kati Kagame abatuddeko emyaka gigenda mu almost 30 kubanga ye group yemu era baraba group yemu baraba bantu nyo bakomeeri babeera boogeza busirimu parliamentarity
Okitegera wawulidde omwana ozuukukotya olina okotya ku lumbe lwa taatawo n'ogamba taata maama taata afudde twalibadde mu baganda bange musonde sente ne mugula ennyonyi maama agenda alaba ente. Can you imagine stupid person like that? Kale kablaza olunaku olungi kankute muganda wange. Kale mukulu baba nonsonyiwa network ya Uganda n'ogimanya Fred nakosenyereza otusasire onkamene mpaka Rugambura magara esenyereza. Ningimanya munonga. Webale munonga konsinye n'embabazi bana. Kale sawa. All right. Nsonyiwa okuseka naye yebibiseka bata. All right. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Waliwo enjawulo wakati w'abantu abo. Munda Uganda origino gobayita omunyankole gobayita omwiru oba gobayita omukopi. So we addressing abiru, not Museveni and his family. So nkiddamu, in Uganda as a country we are all unified and we love each and other person. We love each other. That's why for 62 years there is no tribal crashes in Uganda. So there will not be any kind of tribal crashes because Museveni is trying to create tribal crashes between the indigenous Ugandans amongst them, but it will not happen. One, we the Baganda in Uganda, we love all tribes in Uganda. That's why in Uganda you find each and every tribe settled in Uganda without any fight, any crash. So Museveni, whatever you are planning, it will not work out. Just come out publicly and say that we, the group of Banyarwanda, we are against the tribes, all tribes in Uganda. But whatever you are trying to insinuate, saying that Banyankore, no, you are not a Banyankore and you are a group. The original Banyankore, those ones you called the copy, the poor ones. And I'm addressing those poor Banyankore, not you, the foreigner. Because remember, at the time when you came with your group in Uganda, many regions chased you away until you settled in Uganda. And if it was Baganda, you would have not been in that state house. So to what chintu chona kigenda kuleta genocide mu Uganda, mu Uganda kubanga tuyagala. Abanyankole tubagala, tuwasizzamu tubazaddemu, kati gwe ka tribal statement koko kola kovuga na zine embuzi zabitanga. Tekajja kukola. Kubanga Uganda ebadde onge gwanga, tewali gwanga lyali lumbe ko gwanga linali nga balwana. No. Kati gwe kyagala kola tekijja kukola. Ne bono osomba embuzi ezabitanga, embuzi enzirugavu nozingiza mu Uganda zikole entalo. No. Remember, this is to remind you. Otalo na olusitula okimanyi nti mwe mufuluma fete tufuluma. Nkiddamu. Gwe musajja gwe. Remember, otalo na olusitula mu Uganda, oba Buganda, fete tufuluma tusigala wakati. Tuli mutima oba tuli mawugwe tetufuluma. Gwo fuluma ne babbi balino mufuluma. That's why previously I told you muzimbe buli wamwe mwagala. Naye everything will remain behind. So, mukozese emitwe gyamwe before you end up like other people. Use your head. Omuganda tajja fuluma, omunyankole tafuluma Uganda, omuto tafuluma Uganda, omuteso tafuluma Uganda, omunyo tafuluma Uganda, n'omusoga tafuluma Uganda, amawanga gasigala mu Uganda. Mmwe olwokuba muyina obubbi, muyina obutemu, mwajja kubba, mumugenda fuluma nga mbuyita mbuyisi. And this is remind you. Let me state in English. Museveni, whatever you are insinuating, you are planning that you are planning a genocide amongst the tribes in Uganda, it is a mistake. Remember, we indigenous Ugandans, we love each other. That's why in record, there is no anywhere in record that there have been any tribal crashes between the indigenous Ugandans. It's not been written anywhere in history. So remember, whatever plan you are creating to bring genocide in Uganda, it won't work out. It's you and your family who are going to run, leaving the country. But we indigenous Ugandans, we are going to stay there because we were born there and we are Ugandans. So whatever you're insinuating, it won't work. We are Ugandans and we love each other. And we won't fight each other. So whoever on social media, moving around, abusing Baganda, using the same language of Baganda, please go slow. And I'm here to addressing the what? The original Banyankore. So those who are camouflaging that they're Banyankore, abusing Baganda, your cards won't work out. Stay where you are and stay awake. Because you don't know what you are playing with. Ngenze maso. Awuvuddewo.
ekigambo kyekimu kyembadde bagambye nti mwegendereze nnyo naddala abantu abali mu Buganda. Mwawuliddeko akatambi akala kutambula ku social media nti bagenda gaba omukka ogufumbisa emmere oba gufumbisibwa okweyambisa okufumbibwa mu mmere gwe bayita gas. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda naddala mu kitundu ekyamakati ga Uganda kituyita Buganda region naddala mwenna Abaganda n'abasajja Abaganda bawangale mu Buganda mwegendereze nnyo enteekateeka ya Museveni okutta bannayuganda terina sirika wadde yalowooza nti asinga kati Katonda okutegeera. Wetwogere essaawa zino bafumba olugezigezi okutandika okugaba gaasi mu Uganda mbu abantu bamukozesa okufumba naye gaasi ono butwa olw'ensonga nti laavu yagijjewo yabalemesa okubawa emmere mu lockdown ate atukwate gaasi amukuwe nga gaasi yennyini empty gas container oba tank egula wakati emitwalo 14 bw'oteekamu gaasi bamuteramu mu kilo oyinza oteekamu kilo 5 10 okweyongera buli zikoma okweyongera laafu ogenda okubalira ka gaasi tank kano nga kali equivalent ku mitwalo 5 egya Uganda. Museveni yajjawo laavu ekola emitwalo 5 n'agikwama oteekemu gaasi omufundise mu nju. Use your head. Mwenna Bannayuganda abali mu Buganda mwegendereze nnyo mishoni ya Museveni ey'okubawa gaasi ninga abawa butwa. Bw'aba tasobola kukuwa kilo ya bijanja nga kilo ya kawunga akuwe gaasi ali equivalent ku mitwalo 5. Use your head. Mukozese emitwe gyammwe. Video baba gikwata mugenda gisanga ku YouTube. Nkiddamu. Video baba mugenda gisanga ku YouTube ngeri clear. Kati nkiddamu to all Ugandans. NRM and Museveni, they are planning a mass genocide or a silent genocide in Uganda, but mostly in the Uganda region, whereby right now he had used his NRM chairman RC1 village to village to supply gas tanks to local people. But this gas tank and gas is contaminated with poison. So his move, because we've been defeated in so many fields, or in so many ways, through which he wanted to eliminate and to decrease the number of Ugandans. Right now, he's moving around giving out gas to indigenous Ugandans. But the move is to use those gas tanks, which are filled by poison, to be used by the people. In the time people are going to work, the number of people will be already dead in that mission. So, Ugandans, be aware. Don't accept that promotion or that giveaway of gas tank and gas across Uganda region, because that gas is contaminated with poison. So please, tanacha betaza ayagala batta busse kubajjawo ngenze maaso. Njala tegeza abantu b'Ubungereza mwenna mutegere nti Yoseti Bahalo tabasema mutano wakali sete tamzezedde ngenda kuzo mwezi 10 omwezi ogw'omwenda agenda kujja Ebungereza agenda sinkana ba spy agent be buli kitundu kyonna agenda sinkana n'abayindi n'abantu bangi nnyo mu Bungereza. So ntegeeza bannayuganda mwenna bawangalya mu kibuga London n'ebitundu ebira mwegendereze nnyo omusajja ono ajja. Jukira Gamulengeja yasoseyo n'alinga strategies ekyo nakibaga mu kitegere bulungi nnyo. What a coincidence okuba nti ono ali mu kola homework ne home ground okuba nti ate n'abantu abali mu kuteeka enzija ya Museveni bantu bennyini ababadde mu nteekateeka z'amayiga okubeerayo. So mu kitegere nnyo bulungi abantu b'Ebungereza ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogw'omwenda Museveni agenda kubeera mu ggwanga lya Bungereza era eno gy'agenda okusinkana bamafiya be era ng'ekitundu ky'agenda okubeera wagenda kubeera mu Central London era nga holo gye basobola okubuukinga bagiyita area court eri mu Central London gy'agenda okubeeramu n'abanyampi be weapon function zagenda okwatendinga naye ng'okusinga agenda sinkana bannayuganda ba agents be ne bamafia abayindi mu ggwanga lya Bungereza okuba nti bakola emirimu gye nga nenda bugisimufungize. So nkubiriza omulango gutakungula bannayuganda mwenda mu ggwanga lya Bungereza musobole okuba nga mwetegekera okutandika okwekalakaasa kuva nga nakuza omwezi 9 mpaka lona afuluma eggwanga erya Bungereza kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti agenze kusinkana bakama be amutuma emirimu gy'okutta abantu bannayuganda. Tugenze mu maaso. Mwenna bannayuganda abawangala social media temwewuunyanga abakungu abamu Mengo batandise okubagamba nti balwadde oba bali ku ndiri gye bujja katono era temwewuunya nnyo okulanga abakungu abamu Mengo government batandise okwogeza ekirimi eri mukama waabwe n'embeera ye ey'obulwadde. Muno omugenda okuba abakulu b'ebika baminisita n'abantu ssekinnoomu okukyusa olulimi era teweewuunya nnyo okuba nti n'abamu ku bantu abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka ab'ennono be nayogerako nga nabo batandise okukyusa olulimi nkiddamu. Teweewuunya nnyo ng'abasajja n'abakazi batandise okukyusa olulimi ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ey'ebyobulamu
era teweewunya nnyo ng'abamu obuvunanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka balina omujja bye nayogerako nga nabo bakyusizza olulimi kubanga ssente zaayisiŋŋanyiziddwa mu mikono n'okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo okutandika okwogera Olufalansa eri obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga Mayiga omulimu agukoledde ddala bulungi nnyo era akimanyi nti omulimu akola bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Nga bwe nabagamba gye buvudde katono nti era omumpembe Yose apulaninga okusumulula abasirikale ab'enjawulo naddala bannayuganda bannakabala ayiseewo olukwero olw'okuteekamu abasajja abanyalwanda mu magye. Bwe nakikuba ne bakisinyako awo ne bamala ne bakisirisa olw'ensonga akimanyi nti olw'enkuba information akyolwabudde n'agiwummuzaamu oluvannyuma n'agireeta. Ekisinga okusesa mu kuwummuza abantu bano balowooza nsobola kugoberera mawulire nadde nga bwegobera bulungi nnyo. Ekisinga okusesa munnange bannayuganda bwe ndabawummudde mu magye njala bategeeza buli muntu aweerwa certificate nti wawummudde genda weekebeze nga n'obudde bukyali olw'ensonga mu kabanga katono nnyo oyinza okuba nga ofudde oba nga otandise okulwala ebintu by'otategeera kubanga mugenze okuva mu service abasinga obungi nga bamala dda. Naye mu kujooga ne mentality agenda mu maaso mu ggwanga ebintu bino simanyi oba bannayuganda mbiraba njala bategeeza mentality tatufuukidde ekizibu era ali on its best right now. Lwali terulibusa okujooga n'okujooga ku ssemajooga kwe nalabye mu nsi sikulabangako nga zireeta LDU intake graduate Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga nga yeesinde busimbaalaala nga olumuli n'atandika okuba nti akola enteekateeka ey'okusiibula abasirikale bonna abavudde mu magye. Kino nno kimenya mateeka mu constitution ya Uganda. Muhoozi Kanyirugaba talina waateekeddwa kuyimirira wadde okusiibula abasirikale abadde mu magye. Amateeka gasoma kati nti omuduumizi w'amagye w'oku ntikko bw'aba tasobodde kubeerawo at least minister akwasaganye ebyokwerinda abeerawo oba gwe tuyita CDF lwakiri abeerawo. Naye olw'okuba nti mentality etawaanya abantu bano n'okwagala okweraga nti balina olukusa n'amaanyi baakozeseza omukisa guno okuleeta LDU intake graduation Muhoozi Kanyirugaba okuba nti yasindika abantu bano okubasindika bave mu magye nga bawe empapula zino. N'ensobi endala yakoleddwa bano abasajja nabagamba nti obwongo bw'ente bubatawaanya era yayimiridde katuuti mu constitution tateekeddwa kayimira ku lw'ensonga nti akatuuti kano aka court of arm kayimirirwako omuntu ayina tools of power yekka. Mu mukolo nga guno balina teekawo logo ya UPDF gye balina okukozesa okuyimirizaako omuntu yenna agenda okusindika abantu bano okuvaawo singa ono chief commander taliiwo oba omukulembeze gwe tugenda omukulembeze gw'anga bataliiwo kubanga either oba tasindisa asindika minister of defense oba asindika aduumira amagye mu ggwanga oba ye kennyini. Naye kati eno court of arm platform gye mwataddewo Muhoozi ono LDU graduate agiyimireko asindike asibula abasirikale nakyo kimenya amateeka kubanga kino kimulaga nga abasindisa omukulembeze okuli president omukulembeze nga tekimenya amateeka. Olulala mukitegeeranga nti court of arm teyimirirwako buli mbuzi yabitanga mu ggwanga kubanga ako katuuti ka ggwanga era ggwanga liri kalinako obuvunaanyizibwa so si buli mbuzi ey'ebitanga ejjambo ekayimirirako. At least mwataddeko logo ya UPDF gye mwandikozeseza so si kukola nsobi ng'ate mukimanyi nti mukolera ensobi mu mateeka agaliwo amakyamu. Tugenze mu maaso. Wano wenjagala okubuuza ku Ssaalonga Mulengejja owandiise message ng'ogenda against abantu abali mu kujaguza okufa kwa Eritu Mwine era emu ku Namuŋŋoona oba ku emu ku njovu ezatulaze obwengula yavuddeyo n'egamba nti tennalaba bubaka buva wa Ssaabasajja Kabaka nga bukubagiza omugenzi Eritu Mwine tannalaba bubaka buva waani bukubagiza Eritu Mwine. Njala mubuuza oba nanjala kubuuza Mayiga bukyangobera mu Buganda emyaka gye bakusigamu ng'omunyarwanda osandika okubiga Buganda walolabyeko Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo ng'awandiika ebbaluwa ekungubagira omuntu yenna eyaliko mu nsiko nga yalwana entalo gwe tuyita war veteran ng'agiwandiise bwa mukungubagira nedda. Njala kubuuza Wasanya Charles Peter Mayiga bukyanga lubanga lwa mini kuweza Ssaabasajja amufuula kintu kyakutta nti buli asanga akubako n'ayita waawo kiki ekirala ku bantu bennyini bwe bali mu kususuta essaawa zino be bamu abali mu olwagala okugyawo Ssaabasajja Kabaka n'obutazawo bwa Kabaka era nga tukimanyi bulungi General Tumwine y'omu ku bo. Ngera kubuuza mukulu Ssaabasajja Kabaka yennyini bamugana okubeera mu byobufuzi omubulooki okubeera mu byobufuzi kati ebbaluwa agiwandiika nga munnabyabufuzi munnamagye munnaki ate era Obuganda bwaddemba okusirika ku nsonga ezimu kubanga ziba tezibukwatako. Abantu abalina okuwandikira condolences messages zino ye State House n'abooluganda bakola beekwano Ssaabasajja Kabaka is less concerned si
nti agenda kuwandikira buli mbuzi nti agiwandikire obubaka obugituko obikola kyo ogisiibula kubanga yalaba alabadda mukowu amutusiza mu bizibu bino yensonga lwaki musajja wa Katonda ali mu mbeera eno bweti. Bwe tugenda mu maaso era nkubuulidde nti abantu bangi abafudde mu magye n'ab'ebitiibwa bangi mu magye wali olabyeko nga Ssaabasajja Kabaka awandiise message yonna nga ekungubagira omujaasi yenna kubanga akimanyi be bantu bennyini abaamuleetera obuzibu. Era tugenze mu maaso nkutegeeze nti olw'okuba nti ggwe n'akabinja kammwe akali mu Buganda ak'Abanyarwanda baabagoba ewammwe ne mujja mu Buganda ne bakingiriza ne mutuuka mu Buganda buli kimu ne mukikola kati mutandise kwagala batta beddi za Buganda. Naye njala kubuuza sooka weebuuze gwe ebikolwa emukola okutta Abaganda mubasasula okubayamba obbatuuza we muli mulowooza Abaganda tebalina checkbox mwe basobola kuwandiika kusasula kuddibwamu kubasasula mmwe abasasula essaawa zino. Njala kubuuza Joseeri mu myaka bwe mwajjira mu Buganda mwasooka ne mutwala olutalo muwankole ne bagobayo era yensonga lwaki mulina obusungu ne futukwa ku Banyankole be muyita abiiru be mwagana n'okuddiza obugabe bwabwe mubasemba mazeebu mubagobye ku mataka abamu tebakyasobola na kusoma. Era bwe ntunulira enkwezenge eziri ku social media ezeyita abiiru oba Abanyankole oligino nga zivuma Baganda mbasaasidde temuvuma temukimanye muddeyo musobe byafaayo nga temunnavuma Muganda temunnavuma Munnayuganda yenna olw'ensonga omusajja ogw'omulwana musajja Munyarwanda eyagobebwa Mwankole n'obwakabaka obugabe n'abusaanyawo nga ye kennyini yayagala afuuke kabaka w'Abanyankole ekitasoboka. Kati mukulu abasajja bano bagobebwa mu Bwankole ne bagobebwa Abanyankole babagoba Abakigala babagoba Abanyoro babagoba Abatonda babagoba n'Abakonjolo babagoba. Naye Sir Edward Muteesa n'agamba nti bakyabo abali mu kuttibwa era n'abavuga nti waliwo abasajja abagobeddwa mu ggwanga erya Rwanda ababudaabuda n'abagamba bantu bano engeri gye balina n'Obwakabaka kambaleete mbasenze wano naye kyekivuddemu bye binene mu kusasula bazzukulu ba Buganda n'okusajja Obwakabaka bwa Buganda Museveni bw'oli bukkola. Kati ate bw'otunuulira omuntu ayogira mu Lunyankole ng'ate avuma Abaganda nga takimanyi nti abantu balwanira bali mu kuvuma oba bali mu kuvumira mu lulimi lwabwe be bayimirizaawo Abanyarwanda bano so ng'ate Abanyankole oligina abiiru be bayita abakopi essaawa zino babagoba mu kusooka. Kati gwayogera Olunyankole ng'ate Obwakabaka bwa Nkole babusaanyaawo nga nabusaanyaawo gw'olwanirira nkusekeredde kwe kweyiwa amanda mu mbugo. Nga nfundikira message yino mwenna abali eyo mutandika okusonda akasente kamwe bulungi nnyo anti tunaatera okuddamu okudigidda buto kubanga bwe twogerera mutungo erina ggoolo emu ate Kiruddu terinayo wadde akabonero. Essaawa yonna bandi tuleetera ggoolo bayikolayiza mu ngeri yonna esoboka musevinga akasente kammwe anti mutegedde omukulu ono w'essayidi eri naye embeera si nnungi nga bwe nabategeeza era kiri bubi ku ggoolo ya mutungo kubanga Kiruddu agitwalira ddala. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi abasugumbiza nga muwagira omusajja Yoseti Bahura otosero wakasi yatebezeze ensanga bisibe akyunyizza Abannayuganda okubatuusa obbatuusa mu nsi yaabwe ogenda okufiira ebunaayira akyunyizza Abannayuganda okutuuka okwagala obbakulo buli kimu ekisoboka. Essaawa zino omusajja ono ali ku tebuukye tebuusula obutebuukeere naye ng'ate mbadde ndya wasanyaga Mulengejja Ssaalongo ng'ali mu kuwandiika ebbaluwa namutaayika abuleminga abantu aba celebrities ng'abayita Abaganda obwe tuyita nno bwe tuyita Abaganda bwe tuyita obuteebuuza obutambuza amazzi ekiro kubanga tosobola kuwandiika bbaluwa eyo ng'abasajja bennyini bali mu kutta Abaganda okubasaanyaawo. Butyo Obuganda bujogeddwa ne busiimibwako ettoome. Omukulu ono wandiise ebbaluwa eno naye ng'alinga defendinga Mukama oyo Seeri. Mujjukire nti omukulu ono yennyini ne munnooli Kisawovuga gwe tuyita Salimu Sale y'omu ku baali mu lukwe olwokya amasiro g'e Kasubi ne bw'otwogera ge bagaana okuzzaawo bw'ombuuza ki ekyagaana okumazaawo amasiro atunda kyamulinga essalambwa eri ensenke kuba tajja kuwa ansa kubanga akimanyi mu bintu byonna ebigenze bibbibwa mu mbiri z'abassekabaka gye baawunzikibwa ebintu bino byonna Salimu Sale y'abirina. Amasengere g'abassekabaka gonna agabbibwa e Kasubi n'agabbibwa mu mbuga endala zonna bassekabaka gye baali bawummuziddwa. Amasengere gano ebyo byasigala bassekabaka bano Salimu Sale y'abirina byabadde awongerera ebbanga lino lyonna. Kati mukulu Salimu Sale yonna gy'oli njala kugamba bw'obanga okyaliyo ng'okyaweza obulamu ebitundu 2/100 nsaba amasengere gano gewabba ag'abassekabaka ogasaba oluwanga galukuwe maye musiriwala mwerabira nnyo Katonda
ne mutandika okugenda okutinkuula ebintu by'abantu. Buganda lubadde olwazi. Kati mukulu, wabba amasengere mwayo kyamasiro g'ekasubi. Ne mubbamu n'amasengere ne mugatwala. Ne mugenda mu mbuge ne mubbamu amasengere g'Abassekabaka ne mugatwala. Naye lwaki tosaba amasengere gano gwatwala? Obulamu osokoberewo. Lwaki? Charles Peter Mayiga nga tonna kola press conference gyogambye okukola. Jjukira Obuganda busaanyiziddwawo gwe kennyini ne mukama oyo Sseeri. Jeno Salim Salakanda nako anaatera okuyitibwa omugenzi. Yali amabega okusenda n'okutwala amataka ga Buganda bwepo n'ebisigala by'Abassekabaka ebisinga obungi ng'abiwongera bimuwa obulamu n'obugagga. Naye katakyasobola ndo bigamba mu ntaasa ewiiki emu oba omuyezi ebiri mbeerewo. Omwami ono yali amabega w'okusenda abasajja n'abakazi n'abazaana ba Kabaka ku ttaka ly'e Lusanja. Yoseeri Tibahabulwa omukulu we mwe yakubira essimu ne yeebuzaabuza ng'afukaana bamwe amukubira jje amubuuze kumbe essimu yali agyekubiddeyo kennyini n'agaana okujja. Era y'omu y'ono omwami yali amabega okusenda ekyaki y'omu Ndeeba eya Katonda omulamba. Era naye yeebuzaabuza ng'afukaana aba mbu ebintu bino tabiriimu. Kale butyo wasanya kalo Charles Peter Mayiga Mulengejja Ssaalongo nga tonnawandiika bbaluwa nakola press conference Abaganda tubaleemu amagezi. Apology gyokoze ku lwo gikoze ku lwo ne family yo n'abalongo obuwazaala mu ofisi ya Buganda mu Bulange Mengo. Ffe ng'Abaganda tetugimanyiiko era tubuuza ebibuuzo bingi nnyo. Ebbaluwa ogiwandiika opromoting Obuganda babusaanyeewo ng'era bwe kikimanyi nti omwami ono tumwine tayogeranga ku nsonga za Bwakabaka, tayogeranga Kabaka adde okwetaba ku mukolo guno ogwa Kabaka ogwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi Emmengo mu Bulange n'okutuuka olwaleero. Sebe ebbaluwa ogiwandiika ng'ani? Ebyafaayo bya Buganda bingi nnyo era Abaganda ng'Abaganda ne Bannayuganda baagala Obuganda n'ensi yabwe okusinga ebintu ebirala byonna. Ebyafaayo biddiringana ate byogeragana. Mukulu gy'okoma okuwalampa gy'okoma okulinnya gy'okoma okuwalampa gy'okoma okwolesa obudimaawa bwo. Kyetugamba nno omusajja tuyambulidde nti mukulu singa abadde musajja nnyo ng'oyagala tulaga nti oli musajja wandi bati otulaga bwengula wandi bajjojja buzibu ati n'otulaga nga wafaana mu maaso tukakasa nga bw'oli omusajja. Olulala obanga oddamu okulaga ensi nti oli musajja tutunuze mu maaso bwoti otulaga akali enkoko n'obulimwa bwako tegeera engeri gye wakulamu naye kino kiwatulaze kino ekyegundi ekyenvubu tekina kye kitukolako mukulu. Eno envubu gye omusajja yenna atulaga bwenyi bwe ne tumanya obwenyi buli butya naye gwe tulaga bino egundizo zino wante tusobola kutegeera ffe twagala omusajja gwe bayita omusajja otulaga akali enkoko tulage n'obulimaawa ne bino tebikola mukulu bino amaze biseera. Era njala bagamba okutandika n'olwaleero tudde ku mulamwa zino diversions batuvugamu waliwo kye bakeepinga on kye bapressurizing okuteekawo. Ssaabasajja Kabaka yonna bategera gye buvudde katono obulamu bwe si bulungi nnyo. Abasajja bano bapulaninga ngera mukiwulidde mu statement yaabwe era bagamba nti kati mwalumiddwa nnyo kubanga no bana abasajja balina provocative language ne actions bakola okutinkula abantu naye ekizibu kibatamanye. Omanyi tugamba tosiriwazanga musiru ng'omusiru tannakusiriwaza. Museveni endowooza yo ne banno abawumba tutu si endowooza y'Abannayuganda. We the indigenous Ugandans, we don't think the way how you think that we think. No, we think differently and we behave differently. That's why you've tried to provoke Ugandans, but we are watching. We are watching. So you are trying to push tribal crashes and organized genocide. It won't work because we Ugandans, we love each other. So whatever you are insinuating, it won't work out because we know the hell are you. We know. We know. We know. For us, we can't hate Banyankore original. They be here. We can't hate them. We love them. And I was taught by the Banyankore, original Banyankore. I was taught by the original Banyankore. Mr. Buyiza, I don't know whether he's still alive and kicking in Uganda. Madam Turiamu Reva, I don't know who are still alive and kicking at Navagarika Primary School. So I know who are the original Banyankore. They are armed easy. But you arrogantly, you are trying to insinuate that to bring genocide in Uganda, it won't work out. We love Banyankore, we love each other, we love the Batoro, we love the Bakonjo, we love. That's why everyone settles in Uganda. But what you are planning to do, it won't work out. Use those stupid people to abuse, but for us, we are here watching, mister. We know who the hell are you. For us, we can't work on your pressure. Go and eat your mother something. We are here to stay.
Cook whatever you are cooking, but you will end up being cooked. Cook whatever you are cooking, but at the end of the day, we are going to cook you. Hope you understand what I say. Yeah. You used to tell us to go and eat our mother something. You to go and eat your mother something. Whatever you're planning against Ugandans, we are here to stay. You will kill us in numbers, but we are here to stay. The more you keep on pressure on us, the more we get strong and we get to know who the hell are you. You understand where to live? Bring all your propaganda list badde ku TV boogere bakole buli kimu ya nonsense tumanyi kye mufumba tekijja kukola kubanga ekisoka tweyagala yesongola kirwani munayibange munyankole oli mukiga ono mukonjo ono mukitunywa mwewe mutunywa bia ye mutubira mu kati mwabere mu bukukule mwogere obyalwa dala mu tutabuzabuza tubalaba ate kibaluma kati muli ka TV mulya mufe ekinugu kibaluma mugambe embweno atenze ndimbwa ziri ezasooka ziri embwe njizi zimbwa zitezisuwa okitegera ndimbwa ziri ezitasuwa embwa ngewunyiriza okuva wano kilometers 6 wunyiza ekijja kati yenze okitegera yenze tudore muwambe batu muwambe bana bawali tebalina kibali tebali muwambe mwana mututte mukozesa musiyaga. And you see people come around abusing the smell. Hello? Tulibako. Whatever it means, kija kwa peninga. We romance you slowly. By slowly. We know how to handle such situation. We've been there almost. Our grandies have been there facing such challenges. But good enough for us, we can speak. Our grandies faced a lot of challenges because they didn't have any platform to share the information and ideas. But right now, for us, we have the information, we have the ideas, and we have the platform. We shall share the information until we romance you and we will come. I'm telling you. Slowly, we shall romance you. You will come. One of your people is already down. The brother of yours, very soon, is going down, and the others. We shall romance you slowly by not using gun or anything. No, we know how. We know. I've told you. I was taught by the Banyankoro. Rigiro Banyankore to Yamureva and Muhumuza. I'd never get a primary school. The school which you demolished using Charles Peter Maiga. And you are Salim Hos Kanyugaba. So in brief, I don't have a history in education. Sasoma. Kubanga wanasomera mwana mwamenya okati bikodiza ngera zijja. Ndasomera kunda bagirika muganda kitoke kutumiddeko nnyo international boxer in US kutumiddeko nnyo obi wange. Nze njja batomera mbewulira. Abansomesa Banyankolo ligino bamanyi ngeri gye beyisamu so si mmwe. Abakwate nkirangi nosoka nokola te ku ntebe. Bakwa mwayi gofuna butambala kyokula nti okwata butambala buno obweru jije kaluda wakandu wanko. Nogira wono kwate bitambala nogira. Live no sule. No, Abanyankolo ligino they behave and they have table manners. They have public manners. They know each and everything. Loja public wayamba de open shoes. Tumamanyi behaviors tezibula ka mentality temubula. You hold a gun and a stick. It's easy to identify you. So don't waste your time. Leave Ugandans alone. We've suffered a lot. Our grandies suffered, our parents suffered, and we right now we are suffering. So we are here to talk, to prevent and to protect our kids and our grandkids from your nonsense. You've destroyed the nation for 35 years. Your people get sick and being thrown out of the country. What happened to Uganda? You mean we can't build these hospitals in Uganda? The education system is dead. 90% of youth in Uganda are jobless, seeking jobs across the world. Investing money in getting visas, some end up being conned. You are the president. If you know that God doesn't consume pancakes, you would have left that office earlier. Because you are trying to place and to replace your son into that office, but it has failed because our mentality is full. Look within your circle.
Look within your circle, all your daughters are dense. Your son, an LDU graduate, dense. You don't have anyone to replace you. Now you are bringing these night dancers, Maisujui, Ruabogo, the night dancer, the butcher man, who is selling human body organs. Who? From where? And I'm telling the public right now, look for Nobert Mao. Look for Nobert Mao. I think Nobert Mao, he went for Windows update. Yeah, according to my sources, Nobert Mao, he went for Windows update. So, Simanyi Nayenga, according to my sources, he went out for Windows update. But remember, I warned him sometimes that when you came near to M7, you end up being slaughtered. And this is to inform the public. Whoever interested in meeting M7, you'll end up being like those people. Because when you meet Satan, too, you become a Satan. But end up, Satan doesn't leave evidence behind. He will swallow you. You understand? When you get near close to Satan, you become Satan. But Satan doesn't leave evidence behind. He will kill you. That is M7. And I salute all police officers across the country. Thank you for serving your country and serving the people of Uganda. Please keep on serving Ugandans, because you know all the DPCs and the RPCs all about Rwanda. For them, they're getting salaries, but for you, don't get salaries. So please, try to protect Ugandans, because you have a long way to go. And some UPD officers who still love their country, please, thank you very much for serving your country, but time is now. You should leave this country to be messed by these foreign Rwandese. I salute police officers and some active UPD officers and some all political activists across Uganda and diaspora. Thank you very much for demonstrating. Thank you for loving your country. For God and my country, bless you. I'm out of here. Mukama bankumi atakumira ampera neriddewo tusinkano nakolala naye nga kyemba mutegeera ensi weeri etulaba atina mmwe balaba. So whoever using Uganda to abusing Uganda, you need proper Windows update. Nkiddamu. Whoever abusing Uganda, using Uganda, you need proper Windows update. Because you don't know what you are insinuating and you don't know what you are dealing with. For us, we are here, we are watching. Abuse. Process by process. Moja genda. Moja kule chabaito okuturuka. Museveni and Yoweri you are going to, anytime you are going to hear no kuturuka kwenyini, mujja kuli okuturuka. Mukumanyi. Nozo kurira omurido. Nga gukwocha. Maximum respect mwelaba.